Hello guys, I'm Anastasia, Russian language teacher. I have 2 diplomas in Russian philology. Today we will learn how to call the days of the week in Russian. Понедельник, 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 понедельник. This word was created from the word неделя. Неделя in Russian is the week. Понедельник, понедельник. Then вторник, вторник, вторник. In Russian, вторник is created from the word второй. Второй means second. First sound is f because of t. T make the sound voiceless. Среда, среда, среда. This word is very similar to the word середина, середина, like the middle. Четверг, четверг. We have number 4. That means четыре, четыре. So четверг, четыре, четверг, четверг. Then пятница, пятница. It is from the word 5, like пять, 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 or пятый, пятница. Суббота, суббота. Do you know what is the word суббота is close to? Суббота. And воскресенье, воскресенье, воскресенье. My name is Anastasia and it means similar things. Мой любимый день недели – пятница. Мой любимый день недели – пятница. А какой твой любимый день недели? Write in comments what's your favorite day of the week. Before we continue, don't forget that you can follow the links in the video and book a class with me. And let's continue. How to say that I do something on Monday, on Tuesday, on Wednesday, and so on. В понедельник, в понедельник, в понедельник. Во вторник, во вторник. В среду, в среду, в среду. В четверг, в четверг, в четверг. В пятницу, в пятницу. В субботу, в субботу. В воскресенье, в воскресенье. You see, here in some words I changed the ending because here we use accusative case, but about this we will not speak today. So female words, or let's say it easier, words with a, we have to change the ending for them to u. For example, в среду мы ездим в горы к друзьям. В среду мы ездим в горы к друзьям. Or в пятницу мы будем готовить пиццу. В пятницу мы будем готовить пиццу. Also, let's say what we do regularly. For example, по понедельникам, по понедельникам. You see, I don't pronounce O, I pronounce A because the intonation change a bit and we have the stress on the second word. По понедельникам, по вторникам, по средам, по четвергам, по пятницам, по субботам, по воскресеньям. For example, по пятницам я хожу на йогу или в бассейн. По пятницам я хожу на йогу или в бассейн. По четвергам мы обычно делаем домашнее задание. По четвергам мы обычно делаем домашнее задание. Okay, I hope this video was useful. Don't forget to follow my channel to watch more useful videos. Send me comments. I answer all the comments. And also don't forget that you can book a class with me. So have a nice day, have a good mood. See you soon.